హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే వీఆర్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ నౌ. ఈరోజు మేము జెర్మాట్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మేము మేకిర్చ్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ మేము ఎయిర్బిఎన్బి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి జెర్మాట్ అనే ప్లేస్ 2.5 hours ఉంది. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా జెర్మాట్కి వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే జెర్మాట్లో కార్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అన్నా లేకపోతే ట్రైన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అంతే. సో మేము టాస్క్ అనే ఒక స్టేషన్ ఉంది, ఆ స్టేషన్లో పార్క్ చేసి జెర్మాట్కి వెళ్ళాలి. సో జెర్మాట్లో మ్యాటర్హార్న్ మౌంటైన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. మ్యాటర్హార్న్ మౌంటైన్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఒక ఫేమస్ టాబ్లెరాన్ చాక్లెట్ అని ఒక స్విస్ చాక్లెట్ ఉంటుంది, దానిపైన మ్యాటర్హార్న్ మౌంటైన్ లోగో ఉంటుంది. ఆ మౌంటైన్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మేము. రైట్ నో ఆ మౌంటైన్ లోగో ఇప్పుడు ఆ చాక్లెట్ మీద లేదు, తీసేశారు. సో బట్ ఇదివరకు ఉండే చాలా ఫేమస్ చాక్లెట్. సో ఆ మౌంటైన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము. సో ఐ షో ఆల్ ద జర్నీ, మేము ఎలా వెళ్తున్నామో ఎట్లా. యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్గా కూడా ఉండదు, మధ్యలో మన కార్ వచ్చేసి ఒక రైల్లో పెడతాము. ట్రైన్లో వెళ్తే ట్రైన్ మన కార్ని తీసుకెళ్తుంది. సో ఐ షో యూ ద వీడియో, యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా హౌ ఇట్ విల్ బి. So let's go. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇట్ ద టనల్ ట్రైన్ మనం ముందు ఒక టికెట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ టోల్ దగ్గర. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 27 CHF, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 2500 రూపీస్. అది తీసుకొని మనం కొంచెం వెయిట్ చేయాలి లైన్లో వెయిట్ చేశాక ఇక్కడ మనకు ఒక షీట్ కూడా ఇస్తారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అవి లైన్లో వెయిట్ చేశాక 1 by 1 పంపిస్తుంటారు అనమాట లోపల ట్రైన్ లోపలికి. సో ఇప్పుడే టన్నెల్లోకి వచ్చేసాను. కార్ స్టార్ట్, ఇంజన్ ఆఫ్ చేసేసాను. సో ట్రైన్ వెళ్తుంది, మూవ్ అవుతుంది. సో నో నీడ్ టు డ్రైవ్. సో రిలాక్స్గా సీట్ బెల్ట్ కూర్చొని రిలాక్స్గా కూర్చున్నాం తీసేసి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ డ్రైవింగ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ డ్రైవ్. సో యా, అంటే మైల్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ తీసుకోండి. కానీ యూ హ్యావ్ టు పే 27 CHF ఫర్ దిస్. సో ఈ టనల్ ట్రైన్ ఎక్కాక మీకు అస్సలు బోర్ కొట్టదు, ఎందుకంటే వ్యూ చాలా అంత బాగుంటుంది. మౌంటైన్ వ్యూ, పక్కన వాటర్ ఫాల్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మీకు ఒకవేళ అవైలబిలిటీ ఉంటే మాత్రం, మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటే మాత్రం మీరు చూస్ చేసుకోండి. మీరు ఎట్లా మైల్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఆ ట్రైన్ దిగాక మళ్ళీ మ్యాప్స్ పెట్టుకొని టెర్మినల్కి వచ్చేసాము. ఇది టస్క్ స్టేషన్. ఇక్కడ ఈ స్టేషన్ పార్కింగ్లోనే మేము కార్ పెట్టేసి ఇంకొక ట్రైన్ ఎక్కుతాం. జస్ట్ కార్ పార్కింగ్లో పెట్టేసి మేము ట్రైన్ ఎక్కి జెర్మాట్కి వెళ్ళాలి. సో ఇదే ఆ పార్కింగ్ స్పేస్. సో ఇప్పుడు టస్క్ స్టేషన్లో కార్ పార్క్ చేసేసి 2 tickets తీసుకున్నాము. ఒక టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 17 euros, అంటే అప్ అండ్ డౌన్. అక్కడ జెర్మాట్కి వెళ్ళి జెర్మాట్కి రిటర్న్ రావడానికి 17 euros per person. సో అక్కడ చూస్తే టైమింగ్ కనిపిస్తుందా, ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక ట్రైన్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ ఇన్ 13 minutes. సో యూ హ్యావ్ టు గో నౌ. అండ్ కిడ్స్కి ఫ్రీ టికెట్, అండర్ 4 years ఇట్స్ ఫ్రీ. సో ఇప్పుడు మేము ట్రైన్ దిగేసి ఇప్పుడు గంటల కేబుల్ కార్స్ ఎక్కడానికి వెళ్ళాలి. సో అక్కడికి వెళ్ళి టికెట్స్ తీసుకోవాలి పైకి వెళ్ళడానికి. సో ఇప్పుడు స్టేషన్కి వెళ్ళి గంటోలాకి ఇక్కడ నుంచి కేబుల్ కార్స్ 1 kilometer అంట. సో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఈ జెర్మాట్ స్టేషన్ నుంచి మనకి గండోలా టికెట్స్ కొనాలనడానికి 1 kilometer ఉంటుంది. ఆ 1 kilometerకి మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళచ్చు, లేదంటే అక్కడ క్యాబ్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్స్ ఉంటాయి, అవి ఇక్కడనే వెళ్ళచ్చు. అది 6 euros ఎంత తీసుకుంటారు. సో మీకు నడుచుకుంటూ వీలుంటే వెళ్ళండి, ఎందుకంటే పక్కన వ్యూ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ చాలా బాగుంటాయి ప్లేస్ కూడా. అందుకే మేము నడుచుకుంటూ వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళాము. సో మీరు కూడా మీకు మధ్యలో లంచ్ కూడా చేసాము ఈ గ్యాప్లో. సో మీకు అట్లా అవైలబిలిటీ ఉంటే వెళ్ళండి, టైం లేకపోతే క్యాబ్స్ యూజ్ చేయండి. జస్ట్ 1 kilometer మీకు ఒక 15-20 minutesలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు.
సో 1 కిలోమీటర్ నడిచాక కేబుల్ కార్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా Matterhorn గ్లేషియర్ ప్యారడైజ్ అని. సో అక్కడికి వెళ్ళి టికెట్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో కింద నుంచి లిఫ్ట్ ఎక్కి వచ్చాము. ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చాము, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల Matterhorn మౌంటైన్ దాకా వెళ్ళలేకపోతున్నాయి అంట కేబుల్ కార్స్. సో మామూలుగా ఇక్కడ టోకాయ్కి స్టేగన్ ఏదో స్టాప్ ఉంది. ఆ స్టాప్ దగ్గర ఆగి అక్కడ మొత్తం స్నో ఉంటుందంట. అక్కడ బాగుంటుందంట వ్యూ, స్నోలో ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే ఆ టికెట్స్ తీసుకున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోతే ఇంకొక టికెట్ తీసుకుని Matterhorn మౌంటైన్ దాకా వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు. సో లెట్స్ గో. ఇంకా విజిబిలిటీ కూడా పైన లేదు. సో ఇల్లు కూడా వేస్ట్ అన్నారు. సో అందుకే ఇప్పుడు జస్ట్ మధ్యలో వరకు వెళ్తున్నాము. తర్వాత చూడాలి, ఇక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఓకే అయితే వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే లైట్. సో ఈ స్టాప్కి వచ్చాక అన్ఫార్చునేట్లీ విజిబిలిటీ లేదు. మౌంటైన్ మొత్తం క్లౌడీ ఉంది. బట్ స్టిల్ ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న మౌంటైన్ వ్యూ కోసం. సో మళ్ళీ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. సెకండ్ టికెట్ మౌంటైన్కి. ఆబ్వియస్లీ విజిబిలిటీ లేదని తెలిసిన వీఆర్ గోయింగ్ టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ గ్లేషియర్ ప్యారడైస్కి వెళ్తున్నాం. సో ఓన్లీ 3 minutes లెఫ్ట్ అంట. సో ఐఎమ్ బయింగ్ టికెట్స్ నౌ. కెన్ సీ హియర్ అంత విజిబిలిటీ లేదు. సో గ్లేషియర్ ప్యారడైస్కి టికెట్ తీసుకున్నాం మేము ఇప్పుడు. ఇంకా 5 minutesలో వస్తుందంట, చూడాలి. సో పైన గ్లేషియర్ ప్యారడైస్ దాకా వెళ్ళాక అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెస్టారెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుంది రెస్టారెంట్ నుంచి బయట వ్యూ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ద టాయిలెట్స్ ఇట్స్ €2. సో ఇట్స్ పెయిడ్ టాయిలెట్స్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ గిఫ్ట్ షాపింగ్ ఇన్సైడ్. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ టు రిమెంబర్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీ సన్ గ్లాసెస్ పక్కా తెచ్చుకోండి. అంత పైన సన్కి మీ ఏం అంత బ్లర్గా అనిపిస్తుంది లైట్కి. అండ్ మీ గ్లౌస్ కూడా పక్కా తెచ్చుకోండి. సో కోల్డ్ అండ్ థర్మల్స్. సో ఆబ్వియస్లీ మీకు అన్నీ తెలుసు, కానీ ఇట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. ఇంకొక విషయం, కార్నర్స్కి అస్సలు వెళ్ళకండి, అది చాలా డేంజర్. నాకు తెలియక కార్నర్కి వెళ్ళాను చూడండి, అక్కడ ప్లెయిన్గానే ఉంది సర్ఫేస్, ఏం అంత స్ట్రాంగ్ ఐస్ అనుకుంటాం, కానీ కాలు పెట్టాక చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ డేంజర్. సో బీ సేఫ్.
సో గ్లేషియర్ ప్యారడైస్కి మాత్రం కంపల్సరీ రండి, చాలా బాగుంది. చాలామంది తెలియక స్నోలో ఆడుకొని కిందికి వెళ్ళిపోతున్నారు, మేము కూడా జస్ట్ మిస్. సో పక్కా మళ్ళీ టికెట్ స్కాన్ చేసి లోపలికి రావాలి ఈ ప్యారడైస్కి. అండ్ యా సేమ్ ప్లేస్. సో యా మస్ట్ విజిట్, వర్త్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో కిందికి బై వాక్ వచ్చేసాం. ఇప్పుడు చిన్న షాపింగ్, ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోవాలి. ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటాం మేము. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద గిఫ్ట్ షాప్. సో ఫైనల్లీ ఈ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటున్నాం. జెర్మాట్